Hello, Assalamualaikum. We come back to our class, writing class. Now we will continue to discuss the book of Effective Academic Writing 1. And now we continue to the second paragraph organization. And this is you can find in the page 18 if you have the book. So in page 18 you will find supporting sentences. Supporting sentences is the second paragraph organization that we have discussed before. So after we discuss about topic sentence, now the second part of the paragraph organization is supporting sentences. Now, as you can read together, supporting sentences here is uh, a part to add information about the topic and the controlling idea. Supporting sentences can include definitions, explanations, and examples. So for the example, we can see together the example of topic sentence, and then below the topic sentence, we can find the supporting sentences. So the topic sentence is like this. Young people are too dependent on computers. So here we can find the topic is young people, and then the controlling idea is too dependent on computers. As the explanation above, that when we write supporting sentences, we can include definition, explanation, and example. For definition, the definition is about the definition in the controlling idea. So in the example, we can see together the controlling idea is too dependent on computer. So we can take the definition from the word dependent on computers. So the first supporting sentence is like this, is about the definition about the controlling idea. And then the focus of the controlling idea in the word dependent on computers. So the sentence will be like this. Dependency on computers means that the young people cannot perform the normal tasks and functions of daily life without them. Uh, so we can see together that in the first supporting sentence, writer explain about the definition about dependent on computer. Dependency on computer means that the young people cannot perform the normal tasks and functions of daily life without them. Them here means computers ya. So once again let me repeat in bahasa Indonesia. Jadi di supporting sentence yang pertama itu menjelaskan tentang definisi. Definisi dari fokusnya adalah di controlling idea. Nah, fokus di controlling idea ini pada kata dependent on computers. Nah, itu dijelaskan. Maksudnya dependent on computers itu seperti apa. Jadi dijelaskan di sini. Dependency on computers means that young people cannot perform the normal tasks and function of daily life without them. Jadi definisinya adalah ketergantungan pada komputer sehingga tidak bisa melaksanakan tugas secara normal atau fungsi kehidupan sehari-hari tanpa menggunakan komputer. Itu maksudnya secara singkat dalam bahasa Indonesia ya. And then the second supporting sentence. Here, the writer write about the explanation. The explanation, of course, it has correlation with the first supporting sentence. So in the first supporting sentence, we can find a normal task and function of daily life. And then writer explain again, give more explanation about the first supporting sentence. Yeah. So we can read together here. In the old days, people memorized
important information, but today's youth rely on their computers, cell phones, and PDAs to do assignment, record numbers, and save important information. As a result, they can find themselves unprepared in an emergency such as an electrical blackout. Once their batteries die, these people will not be able to communicate. Jadi di penjelasan supporting sentences yang kedua dan sekian ini ada beberapa kalimat ya di situ. Nah, ini adalah bagian penjelasan yang mendukung dari definisi yang diajukan, yang dituliskan oleh penulis pada supporting sentence yang pertama. Jadi di situ penulis menjelaskan tentang melaksanakan tugas secara normal dan fungsi kehidupan sehari-hari itu dijelaskan lagi pada supporting sentences yang ini. Yaitu menjelaskan misalkan contoh-contoh kegiatannya, menghafalkan informasi penting, kemudian mengerjakan tugas, merekam atau menyimpan nomor, menyimpan informasi-informasi penting. Nah, selain itu, selain menjelaskan atau memberi contoh kegiatan kehidupan sehari-hari yang dimaksudkan dalam definisi, penulis juga menuliskan akibatnya. As a result, they can find themselves unprepared in an emergency such as an electrical blackout. Jadi sebagai akibatnya mereka menjadi tidak unprepared atau tidak dapat bersiap dalam keadaan yang darurat seperti mati listrik atau habis baterai seperti itu. Jadi di supporting sentence yang kedua yang tentang explanation ini, selain menjelaskan tentang apa yang sudah dijelaskan pada definisi, juga kita bisa mencantumkan akibat dari ketergantungan menggunakan komputer itu seperti apa. Dalam hal ini contohnya ketergantungan dalam menggunakan komputer ya. Kemudian kita bisa lanjutkan menjadi supporting sentences yang ketiga, yaitu supporting example. Jadi diberikan contoh untuk kembali mendukung definisi dan juga penjelasan yang sudah dituliskan. Jadi baiknya kita menuliskan contohnya juga. Nah, untuk contohnya we can read together here. For example, I do all my schoolwork on my computer. When my computer crashed last week, I lost my only draft of an essay that was due the next day. As a result, I got a bad grade. Nah, ini bedanya dengan explanation yang di atas ya. Kalau explanation yang di atas lebih penjelasan secara umum. Sedangkan untuk supporting example itu penjelasan contoh yang mungkin terjadi pada seseorang atau mungkin terjadi pada pengalaman penulis sendiri seperti itu. Jadi contohnya dia mengerjakan tugas di komputer, kemudian komputernya rusak dan hanya menyimpan draftnya di komputer. Jadi ketika akan mengumpulkan, karena draftnya tersimpan di komputer semua, sebagai akibatnya si penulis ini mendapatkan nilai yang buruk seperti itu. Oke, so penjelasan singkat tentang supporting sentences seperti itu ya. Intinya supporting sentences tidak kita hitung
contohnya ini tadi ya, kita kembali ke supporting sentences can include definition, explanation, and example. Tidak kita hitung, maksudnya tidak kita hitung definition satu kalimat, explanation satu kalimat, example satu kalimat, tidak seperti itu. Tapi ini bagian-bagian dari supporting sentence. Jadi kalau definition, ya kemungkinan memang hanya satu kalimat untuk menjelaskan controlling idea. Sedangkan explanation dan examples bisa menjadi beberapa kalimat gitu ya. Jadi definition, explanation, dan example itu bukan dihitung jumlah kalimat, tapi mereka adalah bagian supporting sentences gitu ya. Tapi untuk explanation dan examples, we can improve to be 2 or more sentences seperti itu ya. So contohnya ini memang terpisah seperti ini, tapi sebenarnya ini kalau disatukan dia bisa menjadi satu paragraf gitu ya. Once again, I remind you that our focus for writing in this semester is writing one paragraph only gitu ya. Jadi hanya satu paragraf saja. So this is the explanation about supporting sentences, but once again, this is only topic sentence and supporting sentences, and there is no the third part, but I will continue to explain the last part in the next meeting, yeah. Okay, and then to make you practice about supporting sentences, in exercise 6 you get 3 numbers only, I think, because number 1 is the example for you. So there are four sentences there, so decide which one is the topic sentence and which ones are the supporting sentences gitu ya. Jadi tentukan dari 4, semuanya 4 kalimat ya, dari 4 kalimat yang ada di setiap nomor, mana yang topic sentence dan mana yang supporting sentences. Dicontohkan di nomor 1, A. Mosquitoes are attracted to heat. B. Mosquitoes will fly several miles to find food. C. Only the female mosquito bites. D. Mosquitoes are interesting insects. Nah, dari A, B, C, D ini tentukan dulu topik sentence-nya yang mana. Di sini dicontohkan TS. TS di sini adalah topik sentence. Berarti dia topik yang akan dibicarakan dalam paragraf itu ya. Mosquitoes are interesting insects, yes. Karena dia memiliki controlling idea, yaitu interesting insects. Nah, interesting insect ini nanti dijelaskan seperti apa? Nah, dijelaskanlah lewat supporting sentence. Supporting sentences-nya yaitu A, B, dan C. Mosquitoes are attracted to heat. Mosquitoes will fly several miles to find food, and then only the female mosquito bites, seperti itu. Jadi nomor 2, 3, dan 4 silakan teman-teman lanjutkan di buku catatannya masing-masing saja. Next time kita bahas ya. So thank you so much for watching the video. I hope that you can understand what I explained. I'm so sorry for any mistake I've made. Stay safe and stay healthy. Thank you so much. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.